Hi, I'm Raymond Vester's voiceover actor in Resident Evil Revelations, David Vincent, and you are visiting the Resident Evil Database fan site. Resident TV. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Resident TV. Essa é a edição 58 numerada. Essa é a edição 58. Hoje é dia 8 de maio de 2013 e este é o nosso primeiro programa de aquecimento para Resident Evil Revelations. Ou Revelations, como vocês preferirem, enfim. E para apresentar esse programa, nós temos um convidado, mas antes de chamarmos o nosso convidado, nós vamos falar dos nossos canais de comunicação, que são o nosso Facebook, que é facebook.com/Resident Evil Database. Nós temos também o nosso Twitter, que é Resident Evil DB. Nós temos também a nossa seção de perguntas, para vocês mandarem as perguntas para o convidado, tá? Lá no site, que é www.residentivildatabase.com/ResidentTV, tá? Tudo junto. Vocês postem lá, a gente tem um formuláriozinho para postagem de perguntas, tá? Pode mandar em português mesmo, a gente traduz na hora para o convidado, tá? E chegou a hora. E participem do nosso chat também. Live. Yeah. And it's time to call our guest. How are you, Dave? I'm good, Monique. How are you doing? I'm okay, thank you. We are doing great. A little tired, well, you know. But we are doing great. So how are you? Good, good. You gotta love technology. I gotta love the fact that I'm all the way in Los Angeles, and you guys are all the way, thousands of miles away in Brazil, and we're able to sit here and have a conversation together. Yeah, that's great. Technology is amazing, isn't it? It really is. It really is. Okay, so we are going to start the interview, okay? Okay, that sounds great. We have a few questions for you, and our first question is, we would like to know how the opportunity to perform Raymond Vester came to you. How and when did Capcom get in contact with you? Oh, geez. It's been a couple of years. I had initially auditioned for another part of the Resident Evil series. And I had gone to call back, it was probably about 2 years ago. I think it was in the early part of 2011. And I had auditioned and had gotten called back a couple of times for another part of the series. And wound up not getting cast. And probably about a month and a half after that, I get a call from one of the producers that I know is working on the project, and out of the blue, he says, "Hey, Dave, can you do me a favor? I'm going to send you a script. I need you to read these lines and lay this down for me. Send me a recording of it, and just send it over. We'll see what happens." And so I did that, and turns out I didn't get the part on the other part of the series, but I wound up landing Raymond Vester for Resident Evil Revelations. Great. Which part of the Resident Evil series was that? Can you tell us? You know what? I honestly, it's not that I can't tell you. It's just I can't remember which part that I was auditioning for. I know it wasn't auditioning for Chris. I think it may have been who was it? Resident Evil 5? 6. 6. Yeah. And it wasn't Clive. No, you know what? I can't remember who it was that I was auditioning for. But yeah, the other project was 6, I believe. Yeah, I thought it was Resident Evil 5 because Chris Redfield didn't have a. No. Monique, scratch that. If you can edit this, edit that. It was 5. My fault. It was in fact Resident Evil 5. Yeah. Okay. Yeah. That makes more sense. Yeah. But your voice is much more like Raymond Vester than Chris Redfield's.
Yeah, absolutely. I mean, when I learned about the character and I got to learn a little bit more about who he is, he's more of that the mysterious character that comes in. You don't really know too much about Raymond, Yeah. and for me, it was a natural match. When I got the opportunity to audition for Raymond Vester, like I said, it was a natural match for me. So it worked out well, and I'm really glad that I got cast. Ok. I'm going to translate to the people, ok? Sure. Então, pessoal, ele disse que alguns anos atrás ele fez um teste para outro personagem, né, para outra parte da série, né, outro título, que era o 5, que ele lembrou depois, que ele ia fazer o teste para o Chris. E aí ele não passou, né, o pessoal ligou para ele, passou o script para ele, ele não passou, mas depois ele foi chamado para fazer o Raymond Vester. E, aliás, ele não só faz o Raymond Vester, como ele também fez a motion capture do Buddy em Resident Evil Damnation. How was the opportunity to work on Resident Evil Damnation? How was it? Working on Resident Evil Damnation was amazing. Actually, we did the motion capture in Tokyo, Japan, Wow. and so I got to go and spend a month in Japan working on this movie. And doing motion capture is just it's a blast. It's a really a fun time. It's a lot of work. It's very physically demanding, but it's a lot of fun. And it was an amazing experience. Literally, you're in a black suit, head to toe, with these little reflector markers that look like ping pong balls all over you, and you act out the entire movie. And what's amazing with that is you're acting out the entire movie on one single soundstage with no real environment around you. So you're pretending everything. You're walking down nothingness that is in a hallway or a corridor, and you're fighting monsters that aren't there. So it's definitely a technical and a challenging way of acting, but it was an amazing experience. Ok. Bom, ele estava contando pra gente que trabalhar no Damnation foi muito legal, porque ele ficou um mês fazendo motion capture no Japão. Ele fez em Tóquio, no Japão. E ele falou que é muito engraçado, porque você tá andando no nada, você tá contracenando com o nada, né? Você põe aquelas roupas pretas com aquelas bolas refletoras, né, de movimento, e você tá contracenando com nada. Então, tipo, você tem que andar num cenário estreito, só que você não tá vendo esse cenário estreito, né? Você tem que fingir tudo, né? Você tem que imaginar tudo, porque o cenário é um nada, é uma tela verde, e você tá contracenando com essa tela verde com nada, com o seu ambiente só, né? Então, com certeza deve ter sido muito desafiador. Since Revelations is coming out again in like 2 weeks, right? Yeah. 2 weeks Yes. for the re-release of Resident Evil Revelations. And have you had a chance to play the 3DS version or not? Very briefly. Very briefly, I had the opportunity to play it. And I'll say this: the 3DS, number one, is an amazing device. The graphics on such a small console really kind of blew me away. Number one, getting to work on Resident Evil Revelations was an amazing opportunity for me. I love the franchise, and for me, just the graphics and the detail and the storyline that were put into Resident Evil Revelations, and actually getting to see it on the DS, to me, was outstanding. So yeah, I think it's an amazing game, and I think that a lot of people are really going to enjoy it. Have you had a chance to see some videos or anything related to this re-release? I have indeed. I have seen some of the trailers that they have, and that are out there now, teasing for the upcoming release of Revelations across the board on all the consoles. And I think it's really going to translate extremely well from the Nintendo to the other platforms. I think it's really gonna knock people's socks off. Ok.
Bom, ele disse que eu tinha perguntado para ele se ele jogou a versão 3DS, né, do 3DS. Ele disse que bem rapidamente que uma coisa que realmente impressionou ele foi o fato daqueles gráficos incríveis estarem dentro de uma telinha, né? E que falou que isso era um baita desperdício. sim, com certeza. E agora, né, as pessoas vão ter oportunidade de ver, né, esses gráficos nos consoles domésticos, né? E com certeza vai espantar muita gente, vai surpreender muita gente. Well, what do you think about Raymond? Well, as far as the character Raymond goes, I think he's a really cool character because number one, regardless, and I don't want to give any spoilers, okay? For those who haven't played the game, that he's really just a mysterious character. You don't really get to know too much about him, and once again, spoiler alert, he leaves you hanging, and that's what I love about Raymond. He's a great character. Yeah, I think he's like, well, if I can translate it to the people and to you, Raymond Vester is like Ada Wong in pants. Yeah, exactly. Ada Wong, a male Ada Wong. Yeah, he is in intensity. Anyway. He's a great character. And how was the sensation you got when you had the chance to read the script for the first time? What was your first impression about the character? My first impression of when I first started reading Raymond Vester, the great thing about working on this project was we actually got to see a lot of the video animation while we were recording the dialogue, and so getting to see that the animation along with the dialogue really kind of tied everything together for me. I was able to kind of get just the essence of who this guy was, in his relationship, especially. I want to go into scenes, but I don't want to spoil it for anybody. But for me, it was a thrill. Number one, I love this franchise, Resident Evil or Biohazard. It's such a iconic franchise. So getting to be a part of the franchise in and of itself, for me, was a thrill. And then when I actually got to delve into Raymond Vester and find out a little bit about more about his character, it was really exciting for me. Plus, the directors that I worked with, really were able to key me into some of the insights of this character and get me excited about it. Alright. Bom, eu tinha perguntado pra ele o que ele achou do Raymond. Ele falou que é um personagem muito legal. Ele não quis dar muito spoiler, né? Porque, apesar de estar relançando, muita gente não jogou ainda, né? Então ele não quer dar spoiler. A maioria. Sim, mas ele disse que o personagem é fantástico. Eu concordo. Adoro o Raymond, tá? Pra mim, é um dos melhores personagens inseridos na trama atualmente, assim, sabe? E o mais legal de tudo, e ele até falou do spoiler, né? Que fica no ar, né? Fica no ar, né? Então, ele é um personagem fantástico e que eu espero que retorne na série o quanto antes. É um personagem que a gente tá jogando e depois, nossa, não, que sacanagem. Nossa, que legal. Não, isso é sacanagem. Nossa, que legal. Então, bem isso. Surpreende o tempo inteiro. Assim. E eu fiz uma analogia, né? Falei que pra ele que o Raymond é como se fosse Ada Wong de calças. Né? Porque ele é misterioso, você não sabe exatamente as intenções dele, né? E aí eu perguntei qual foi a primeira impressão que ele teve quando ele leu o script, né? E aí ele falou que conforme ele ia vendo as animações, ele leu o script, beleza, tal. Aí conforme ele ia vendo as animações e fazendo a dublagem, ele ligava as coisas. Então é isso. E aí ele teve vários insights a respeito da trama, né? Através disso. Alguém tem alguma pergunta, né? Tem algumas perguntas aqui que daqui a pouco eu já vou começar a ler. Para quem quiser mandar perguntas, www.residentevildatabase.com/ResidentEvil. If you have any questions, please send to residentevildatabase.com/ResidentEvil. Ok? Então vamos para a próxima pergunta. Next question is, Dave, have you ever played the Resident Evil games before working on the Resident Evil franchise? Yes, I have. Back when the first Resident Evil came out,
I was living in New York City, and I was a young actor, and my friends and I were obsessed with it. And it's just such a fantastic franchise. I haven't played and caught up as much, throughout the years, but yes, I absolutely did get the chance to play prior to getting to actually be a part of the franchise. And how did you? How was your performance playing Resident Evil? That's a great question. I could lie and say that I was really good at it, but there it is. No, I'm okay gamer. I mean, it was good. It was fun. It was an exciting game to play. Are you a gamer? Do you play a lot of video games or not? I do. I'm not a gamer. I would never consider myself a gamer the way to the skill level that the folks are out there now. But occasionally, yes, I do get to play. And one of my so I love games like Resident Evil, of course, but I also like fighting games and things like that as well. Ok. Perguntei pra ele se ele já tinha jogado Resident Evil antes de trabalhar na série, e ele jogou quando ele trabalhava em Nova York ainda. Ele era um ator jovem, ainda começo de carreira, e aí ele jogou o primeiro Resident Evil, né? Ele e os amigos dele ficaram meio obcecados com o jogo. E ele falou que se saiu bem. Ele se saiu bem. Será que foi aí que ele começou a gostar do Chris? Pra tentar fazer o teste? Well, Resident Evil 1, the first Resident Evil, was with Chris Redfield. Yep. So I think he's like your favorite character after Raymond, of course. Yeah. I mean, Chris Redfield, he's all the way from the start. So he's his character is as iconic as the franchise. They're of the same. Did you play first as Chris or as Jill? Do you still remember that? You know what is funny is my friends and I would have wars. Is I would play as Chris and my friends would all play as Jill. We lived in Manhattan. We were on the Lower East Side, and it was we were young, right out of college, and so there were 5 guys living in a 1-bedroom apartment. We would all hunker in there and play. But yeah, I would play as Chris. Well, that's impressive because Chris is like hard mode and Jill is like easy mode. Yeah, which is why I didn't do very well. But you are very brave. I was afraid to play as Chris. I took a long time before I had the courage to play as Chris for the first time. Yeah, well, I had a good group of people to play with, so. Okay. Very skilled players. Oh, that's great. That helps. Yeah. Eu perguntei pra ele se quando ele jogou foi ali que ele ficou fã do Chris, né? E ele disse que o Chris é um personagem incrível. E aí eu perguntei pra ele se ele tinha jogado primeiro com o Chris ou com a Jill. Ele falou que todo mundo jogou com a Jill. E ele foi com o Chris. Aí eu falei, nossa, mas é muita coragem da sua parte, né? Porque a maioria prefere jogar com a Jill primeiro porque é mais fácil. Ele falou, é por isso que eu não me saí tão bem, né? Não, mas Meteu fogo. com certeza, meteu o fogo lindamente ainda, né? Well, Chris Redfield is like a good guy, all right? And Raymond Vester is like, how can we describe Raymond Vester? That's the question, is how do you describe Raymond Vester? He's like an anti-hero, let's say. Yeah. Well, okay, just like Buddy, for example. Buddy is like an anti-hero. He's not the hero like Leon, for example. Exactly. And he was kind of the anti-hero. Yeah, and which type of character The reluctant hero, I'll say. Well, what type of character do you prefer? The good guys or the villains? You mean to voice or to play? To voice. To voice? Okay, so as far as whether I enjoy or prefer
to voice bad guys as opposed to good guys. I love doing them both, and I'm lucky enough that I get to actually voice both good guys and bad guys. But as far as which one has an edge, I have to say probably bad guys, because bad guys get to do a lot more evil laughs, and it's just a lot of fun having that evil little tint to his voice, you know. Well, it's kind of Raymond's voice, huh? It is, isn't it? He is. You just don't know with him until he's got. I mean, once again, he's got that filter on. Yeah, he's like he's the anti-hero. I'm sorry about my accent, but well, I think Raymond's a terrific character. That's why he is so amazing. We have a few questions from the fans here. Great. And the first one is from Baldo. He's from Salvador, Bahia, Brazil. And he's asking, which was the biggest challenge you had for the composition of the character's voice? What was the biggest challenge I had for the what of the character's voice? To compose the character's voice. Oh, the biggest challenge that I had as far as like coming up or developing the voice for Raymond? Yeah. You know what I would say, and this is what goes into voice acting, is it's not necessarily coming up with, you know, a certain voice as much as it is discovering the attitude of that character and what Raymond's attitude was. Finding out what his attitude was to the other characters and discovering what would be going through his mind and why is he saying what he's saying. That would probably have been my biggest challenge to developing out his character and his character's voice, is finding out what his attitude was. Yeah, because Resident Evil Revelations has a lot of plot twists. Absolutely. Yeah. Well, yeah, there's a lot of plot twists throughout the entire story, and you, as you're going through, you have no idea what's really happening, and there's a lot of surprises in there. Yeah. And so when you're recording that throughout the entire game, you know, there's a lot of stuff happening there. You have to figure out what's going on in that scene, and what is his approach to this, you know? Yeah. Bom, pessoal, antes eu tinha perguntado pra ele se ele preferia vilão ou se ele preferia os bonzinhos, né? Ele disse que ele teve a oportunidade de fazer ambos, mas que ele gosta mesmo dos vilões, que os vilões podem usar aquela voz assim mais, né? E que, apesar de tudo, né? Ele adora fazer os dois, né? E aí eu falei até que a voz do Raymond é um pouco assim, se vocês não julgarem ainda, já aviso, quem gosta da Ada vai se apaixonar pelo Raymond, tá? Bem simples, assim. E quem não gosta da Ada também vai se apaixonar pelo Raymond, porque ele é o cara, né? Ele é muito legal, ele é um ótimo personagem. Ele não tem aquela melosidade da Ada, que atrapalha um pouco ela. Uhum. O Raymond, ele vai no negócio, ele vai direto no negócio. E aí eu perguntei pra ele, foi a pergunta do Baldo, de Salvador, qual foi o maior desafio para a composição do personagem. E ele explicou que o maior problema era saber o que estava passando na mente do personagem, porque o tempo todo em Resident Evil Revelations tem muita reviravolta na trama. Então ele tinha que entender como ele ia se comportar com os outros personagens, né? E era muito difícil isso para ele, né? Colocar como se comportar com os outros personagens, né? E saber o que estava se passando na mente do personagem enquanto isso, né? Para ele poder dar a entonação certa, né? Se ele tá mentindo, então você tem que dar um tom diferente. Se ele tá falando a verdade, tem um tom diferente. Se ele tá sendo sincero, tem um tom diferente. Se ele tá sendo sarcástico, tem um tom diferente. Então, né? E a interação com esses outros personagens também é muito complexo. Além do que, normalmente eles gravam separados, né? Sim. Depois perguntar pra ele como foi, mas provavelmente foi separado, assim como a maior parte do jogo. Né? Já vamos aproveitar e perguntar agora. So Dave, how was the recording? Did you make the recording all by yourself, or did you have the chance to interact with the other actors? Well, we recorded at a studio in Marina del Rey, which is a part of Los Angeles. And at that studio, as most of the time is when you're recording a video game, you do record by yourself. So what you do is you work with the director. In this case, I was working with
with two fantastic directors, one Liam O'Brien, but also then Stephanie Shea, who is a terrific director. And what your director does is your director will guide you as to what's happening in that scene, so you can react to what's happening. So they'll break it down for you. Because a lot of the times in the script, it doesn't necessarily tell you exactly what's happening. So you really rely on your director to give you a very clear understanding of what is happening in that scene, what is the motivation of that character, what is the motivation of that scene, so that you can deliver a believable performance. Okay, did you record the sessions on Just Cause Productions? Yes, yes. Oh, at Just they Cause. are great. They are amazing. They Yeah, are fantastic. Absolutely amazing. You're a lucky guy. Yeah, great people over there. Yeah. A gente perguntou pra ele, né? Como foi pra gravar. E ele falou que realmente é separado. Eles gravaram em Marina del Rey, que é em Los Angeles, né? Que é o Just Cause Productions, fica lá. E aí a diretora foi a Stephanie Shea, que ela foi co-diretora do Resident Evil 5. Né? Ela trabalhou junto com o Liam O'Brien no Resident Evil 5. E o Liam O'Brien fez a direção da dublagem do Resident Evil 6. Quem não lembra dele, assistam a entrevista que está lá na seção do Resident Evil. Né? A gente fez uma entrevista muito bacana com o Liam O'Brien. Muito engraçada também, por sinal. E ele disse que tudo é separado, né? A maioria do que eles fazem é separado. O trabalho maior, né, quem tem que dar as instruções é a diretoria. Ele falou que a Stephanie é incrível e que foi isso que ajudou muito na hora de fazer a atuação, né? Porque ela deu todas as direções certinhas para ele. Alright, so we have the questions here. How did you prepare yourself to perform Raymond's voice? After reading the script, okay, you got it. How did you prepare your voice to be Raymond? Okay, how did I prepare myself? Yeah. You know, well, the great thing about Raymond Vester's voice is it's not terribly vocally stressful. Because a lot of times if you're doing like a war game like a Halo or anything like that, you know, you're screaming, you know. So that, as far as preparation, as far as like vocally warming up, you know, that was pretty easy because I didn't have a ton of screams and yells and things like that. But as far as just getting into that character and getting into the attitude, and I say that again is because attitude is really what a lot of bringing that character to life is, vocally. So what I would do is I would really think about what was happening. I would speak with my director, and in talking with my director, we would talk about what's happening, and really I would just try to, or what I would do is I would put myself in that situation and really focus on what the attitude of the character of Raymond was in this particular case. Finding out what's going on with Raymond right here, and that would really kind of drive me to go into his character voice. Ok. Bom, perguntei pra ele como ele se preparou pra fazer a voz do Raymond. Ele falou que ainda bem que a voz do Raymond não é muito estressante de fazer, porque não é uma voz muito diferente, né? Tipo, não é uma voz horrível de fazer, tipo, muito diferente da dele, né? Aquelas vozes que você tem que modificar totalmente a sua voz. Então, para ele, nessa parte foi tranquila. E o que ajudou muito foi a diretora justamente dizer toda hora para ele o que estava acontecendo, né? Situando ele na cena, né? E isso ajudou muito para compor o personagem e para preparar a voz do personagem, né? Porque cada personagem é uma personagem diferente. Tanto que a voz dele agora, falando aqui com a gente, não é a voz do Raymond, né? É completamente diferente, né? Tem o tom, a gente reconhece, mas é diferente, não é igual, né? Só uma pergunta, seu microfone tá com ele. Disfarça, gente, eu sou louca, gente. Okay, we have a question here from Rony. He's from São Bernardo do Campo, São Paulo, Brazil. Right. And he's asking, does the setting or world in which a character is in influence your
approach when you're preparing for said character? If so, how did Resident Evil's horror setting influence when you were preparing for Raymond Vester's role? Okay, well, that's a great question. And in this particular case, it's the Queen Zenobia. Yeah. Okay, it's Queen Zenobia is an abandoned cruise ship, and without going into too many details as far as what happens in there, because I don't want to give away any spoilers. Really, because there's so much going on. I mean, you've got monsters. There's so much going on, and then also with the other characters, you got Jessica and Parker, and so what I would do is it really just kind of hone in on each situation, because each situation is very different, and in each situation you're going to react differently. Each situation, Raymond would react differently. Once again, I don't want to give away too much as far as the plot line for those who haven't played yet. But there's so many twists just with the characters themselves, let alone all the action that happens in it. So, the environment that your character is in absolutely greatly affects your vocal performance and how you prepare when you go in to record it. Ok. Bom, ele disse que o cenário era o Queen Zenobia, que era o cruzeiro onde se passa. E aí ele tem que interagir com muitos personagens. Tem o Parker, tem a Jessica, né? Mas que o cenário influencia muito no personagem, né? Porque influencia no jeito como ele se comporta, né? No jeito como ele fala, né? Porque, na verdade, se você for parar pra pensar, pô, você tá ali, aí tem um monte de monstro, então, putz, perdi minha parceira. Ai, não sei onde ela tá. Ai, caramba, entrou alguém aqui nesse navio, né? Então, tem tudo isso, né? Então, com certeza, influencia muito, né? A pergunta era se o quanto o cenário influencia na composição do personagem. Né? Influencia demais. Por isso até que na parte de making off do 5 eles mostram tudo como foi as cinematics. Sim. Por que a Nina precisa fingir que está injetando o negócio lá no Wesker? Não é que fingir. Ela precisa entrar no clima. Exatamente. O Just é inacreditável com isso. Quanto a isso, muito bom. Tanto que eu falei que ele era sortudo por trabalhar na Just Cause. I was telling you that Resident Evil was adapted to the movies with Mila Jovovich. It was the script by Paul Anderson. Have you had a chance to see the Resident Evil movies? I have. I've gotten to see the earlier ones, but I did. I went and saw the original movies that Mia Jovovich was in, and loved them. Thought that they were absolutely fantastic. Okay. It's fun, actually, for me, just personally, especially because I played the first Resident Evil games that came out. I did play quite a bit, and so it's fun for me to see something that you're playing and to see how they translate that into a movie. It's because you're familiar with the storyline, what's happening, and to me, it's exciting to actually see that translated into a film as well. Have you seen the 3D titles, Afterlife and Retribution? I have not seen. I saw. Oh, geez, and the title of it is it's the one that came out before Damnation. Obviously, I saw Damnation, but the one. What's the title that came out before Damnation? Before it was Retribution. Retribution, yes. That one I did see as well. And yeah, I mean, I love the storylines. What to me is exciting as well is the animation for the animated movies is just phenomenal. And I mean, I'm saying this just because I'm not saying this just because I motion captured for it, but Damnation in particular, the animation storyline was fantastic, action packed. A lot of scary moments in there, but also for me the animation was just spectacular. And being able to bring the tyrants to life on the big screen was remarkable. Okay.
Eu perguntei pra ele o que ele acha dos filmes, né, com a Mila Jovovich. Ele falou que assistiu alguns e que ele adora, né, que ele achou muito legal poder ver aquilo que ele jogou na tela, né, claro, de uma forma diferente, como todo mundo já sabe, pelo amor de Deus, não comecem a brigar. Não comecem a pegar suas espadas, calma, relaxa, guarda a arma do pai, guarda, põe a faca de volta dentro da gaveta. Isso, muito bem. Respire fundo. Pense, eu sou evoluído. Isso. Muito bem. Quem é o evoluído aqui? Exatamente. E aí ele disse que uma coisa que ele achou muito legal também foi fazer o Damnation, né? Que ele assistiu o Retribution antes do lançamento do Damnation. E foi incrível a sensação de poder estar na tela grande, né, do cinema. E que as animações são incríveis, né? E ele não fala isso só porque ele participou, não, mas porque a gente sabe que, né, por favor, né? Aproveita que você está falando dos filmes e mostra que vai ter no final do programa. Sim, olha só. Depois a gente vai conversar sobre isso aqui. Calma aí. Por enquanto, vamos ainda de Resident Evil Revelations. So, Dave? Yes. Well, if you could choose an actor to be Raymond Vester on the big screen, who would it be? Oh, you know who I would choose? Yeah. A young Cary Elwes, or Elwes, I don't know how you pronounce his last name, but the guy who played the Princess Bride. I'm sorry? The actor, did you ever see the movie The Princess Bride? No, I think not. You don't know the name of the character, the actor? The actor is Cary Elwes. No, I don't know him. Okay. Wow. He would. He's an actor. If you look up, probably his most famous role was in a movie called The Princess Bride. I think that he would do a fantastic job. Also, I guess I would say Bradley Cooper. Bradley Cooper is great. Yeah. I think that he would play a great Raymond Vester. Would you accept the invitation if they called you? Like, would you like to be Raymond Vester? Of course, absolutely. I don't have the haircut for it, but I would absolutely jump at the chance to play him on screen. Everything's possible for Hollywood. This is true. You can, use a wig or let your hair... Have to be, in my case, yes. Let your hair grow or... I don't know, something like that. That's the magic of Hollywood. That is the magic of Hollywood. Nothing is as it appears. If you could give an advice to these characters, to these actors, to be Raymond Vester, what would it be? Advice to the actor playing Raymond Vester? Yeah. You know what I would say? Less is more. That's a great Less is more, because one of the great things about this character is you can never quite figure him out. Yeah. Yeah, that was awesome. Bom, eu perguntei pra ele, né, quem ele gostaria de que fosse, né, convidado para fazer o papel do Raymond no cinema. E aí ele falou um ator que agora eu já não me lembro o nome, mas depois a gente vai procurar a foto. E ele colocou também o Bradley Cooper, que fez O Lado Bom da Vida, fez Se Beber Não Case, Se Beber Não Case 2, agora vai fazer o Se Beber Não Case 3, né? E aí eu perguntei se ele aceitaria o convite, né, de ser chamado para fazer o Raymond. Ele falou, com certeza, a única coisa é que ele ia ter que fazer um penteado. E aí eu brinquei com ele, falei que em Hollywood tudo é possível, né, que ele podia usar uma peruca, ou deixar o cabelo dele crescer, enfim, essa é a magia de Hollywood, eles transformam todo mundo, né? E aí eu perguntei qual seria o conselho dele para quem fosse compor o Raymond. E ele disse, menos é mais. Para compor o personagem, menos é mais. Grande conselho para ele é o homem também. Por favor, Eida, menos é mais, garota. Please. Okay, so there's another question here. Okay. Okay. Here it is.
Have you recorded anything else for this re-release of Resident Evil Revelations? Did they call you to make some, I don't know, extra recording or anything like that? Anything new? Is there anything new for this version? That's a great question. You know what? I can't say, and I cannot speak for the other characters because they may very well have. For me personally, in my character, no. A lot of it is the stuff that all of it, I should say, is the stuff that we recorded for the original version. But I don't know. They may very well have recorded additional dialogue, additional scenes with the other characters. But I don't know that. I have no idea. Ok. Essa pergunta era uma pergunta do Winchester, que é de Congonhas, Minas Gerais, e era a pergunta se nessa versão em HD fizeram uma redublagem ou se gravaram alguma coisa nova, né? E ele falou que não, tudo que ele gravou foi reaproveitado, mas que ele não sabe dizer se de repente outros personagens tiveram adições. Ou então ele mesmo gravou alguma coisa que não foi utilizada no 3DS, que pode vir a aparecer também, agora. Né? Vai saber o que não tem aí preparado pra gente, né? Com essa versão do Revelations, porque eu acho que esse jogo vai surpreender muita gente, vai agradar a galera. Pelo amor de Deus, né? Esse povo é muito inteligente, né? Well, would you like to be Raymond Vester in the future or work again in another Resident Evil game? Oh, of course. Absolutely. I'm very hopeful that Raymond Vester becomes a bigger character in future games. Like I said, this is all speculation on my part. I don't know. But if I'm hopeful that his character becomes more prominent, and yes, absolutely, I would jump at the chance to get to voice him again, or really work with the franchise in any facet of that matter. Okay, if you could not be Raymond Vester, if you could be any other character from the series except for Raymond Vester and Chris Redfield, I was gonna say, who else would you like to be? You know, as far as any other characters that I would want to play, I think that probably playing Clive would be fun. Maybe doing Parker. I don't know, again, what's going to happen with his character, but I mean, there's a lot of fun characters. There's a lot going on with the series, so I maybe want to try an accent or something like that, maybe with Parker, or maybe do Clive. I don't know. It's a good question. Well, does Raymond have any kind of accent or different accent? No. The accent that Raymond has is really the standard American English accent. Okay. Well, about the background of the character before all we see from the game. Okay. Forget about the game. Have you got any extra information about his background that was not included in the game? That's a great question, Monique. The answer to that, unfortunately, is no. Oh. I wish that I could key you in and give you some insider info on that. But the reality is that no, they really don't give us much more in-depth information about the characters other than what's in the game, and that's pretty much it. You're working with your director on what's happening in the storyline and the background of that character, but that's pretty much it. Oh, that's terrible. I bet Raymond Vester has a great past to tell us. You know what? I know he does. You know he does, yeah. I think there's something you know and you don't want to tell us. Yeah, I can tell you, but then I'd have to tell you. Ok.
perguntei pra ele se, além do Raymond, né? Primeiro, se ele gostaria de continuar fazendo o Raymond. Ele falou que tá torcendo pro Raymond se tornar personagem fixo na série. E que também, se não for o Raymond, ele pode fazer outros, né? Que ele quer sim fazer. E eu perguntei que outro personagem ele gostaria de fazer, além do Raymond. E ele disse que se ele pudesse, escolher ou o O'Brien, que é o Clive O'Brien, ou o Parker. Porque ele gostaria de poder fazer um sotaque. Né? Porque o Raymond não tem sotaque. O Raymond tem o inglês padrão mesmo, né? E aí eu perguntei pra ele se alguma informação sobre o passado do Raymond antes do jogo foi passado pra ele poder compor o personagem. E ele aumentou as minhas ilusões primeiro, né? Ele alimentou minha esperança dizendo que essa é uma pergunta muito boa, mas não. E eu tenho certeza que o Raymond tem muita coisa interessante no passado dele. Inclusive o próprio port para Play 3, Xbox, PC e tal, já é uma grande demonstração que a Capcom talvez utilize a história do Revelation daqui pra frente. Não, eu tenho certeza que vão utilizar. Porque no 6, o cenário do Leon, eles mataram o chefe. No cenário do Chris, eles mataram o Hales. No Com cenário certeza. da Sherry, eles mataram os Tanaka. Então não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Então a história do Revelations tem muita chance de continuar sendo. Não, eu torço. Lembra que eu falava, né? A gente sempre Os Resident falava, Evil antigos. Não, pelo amor de Deus, tem que voltar a história do Revelations, que é muito boa. Tem ótimos personagens, ótimas reviravoltas. E ótimos dubladores como o Dave, né? Well, Dave, can you tell us a little about your future plans and works? Do you have any projects coming up? I do. I do. As far as video game projects, I am working on a number of different projects. The only problem is with video game projects, we have to sign a contract, a non-disclosure contract, which means that while we're working on it until the video game is actually released, we can't talk about it. Okay. I know. Doesn't make for great interview. But that's the truth of the matter. But yes, I do have more video game projects. But I do have a project that I can talk about that I'm working on currently. It is a animation. I don't know if the Resident Evil fan base is familiar with anime at all. I think so. But well, I think, if I'm not wrong, the guy who wrote the script for Resident Evil Revelations is from an anime. Yes. Exactly. So, yeah. Okay. And so anime is a very popular Japanese genre of animation, and so I'm actually working on a really exciting series right now. It's called Fate Zero, and in that series, I play a character by the name of Gilgamesh, and Gilgamesh is a very lofty. Considers himself a god. And so, at any rate, yes, I'm working on that series. It's super exciting. If you get the chance to watch it, it's actually playing on Neon Alley. And I know that Neon Alley comes to your game console. So that's an exciting series, and that's just starting to come out. We're currently working on the series. In fact, I was just recording it yesterday. And that's going to be coming out literally as we speak. It's coming out now. So I highly recommend watching it if you get a chance. Other than that, I wish that I could talk to you guys about the other projects that I have that I'm under contract, and I can't say anything, unfortunately. Oh my God. You could say something like Resident Evil 7 or Resident Evil Revelations Part 2. Oh, yeah. I wish I could. Or Resident Evil Raymond Vester Chronicles. Exactly. Resident Evil. It's all about Raymond. Yeah. Everybody loves Raymond. Everybody loves Raymond. That's great. Então, pessoal, eu perguntei pra ele se ele está trabalhando em alguma coisa, algum projeto, né? E ele disse que está trabalhando em um monte de coisa, mas que ele não pode contar nada de videogame. Como sempre. Mas que ele está trabalhando num anime. Né? Ele até perguntou se o pessoal que curte Resident Evil curte anime. E o script de Revelation foi escrito por um autor de anime. Né? E eu falei por que isso já estão
envolvente, Sim, tão boa a trama. sim. E continue assim, por favor, tá? E ele disse que também está trabalhando numa série, né? Que, inclusive, ele estava trabalhando recentemente agora. Depois eu vou pedir para ele repetir o nome da série e do anime, né? E que, infelizmente, o resto ele não pode contar pra gente. Eu até perguntei pra ele. Falei, bem que você podia dizer um Resident Evil 7, um Resident Evil Revelations 2, um Raymond Vester Chronicles. Seria tão legal, gente. Pensou que legal? Eu tô dizendo Everybody Loves Raymond. Everybody loves Raymond. Can you say again the name of the anime you are making? Yes, the anime that I'm working on is called Fate Zero. Fate Zero. Yeah, Fate Zero. Ok. Então, correção, na verdade é uma série, o anime já é uma série, então é Fate Zero. Procurem assistir, hein? Vamos apoiar aí, quem sabe a gente não recebe um Raymond Vester Chronicles. Né? Claro, lógico. Como sempre fala, tudo depende do apoio dos fãs. Tudo depende do apoio dos fãs. Okay, so Dave, would you like to send a message for us, the fans of Resident Evil and fans of Raymond? I'm a fan of Raymond. I'm a big fan of Raymond. I love Raymond. Monique loves Raymond. Yeah, I do have a message for you guys and for the fans of Resident Evil Revelations. I just want to say thank you so much for your support. Thank you for playing. I hope that you enjoy playing, even if it's a fraction as much. That you have as much fun playing as we had making the game. Yeah, and I'm a big fan of Raymond. I'm Team Raymond, forever and ever. He's like my anti-hero. Team Raymond. Yeah. He is my favorite anti-hero in the whole world. Thank you. É verdade, ele ficou pra trás, né? Nossa, totalmente. He's so much better than Ada Wong. He's so much better. I You did agree. a great job. Well, hope Raymond comes back, and then we hope you can keep working on his voice. We really hope to hear more from you in the future of the Resident Evil games. We hope to hear more about Raymond Vester in the future titles and more about Buddy, maybe. Absolutely. I'll keep you guys posted. Okay, then. Well, thank you so much, Dave. And can you send us a message as Raymond just before you leave? All right, Resident Evil Database. This is Raymond Vester. Play hard and win. Thanks for playing. Yeah, great. We love it. Thank you so much, Dave. Okay, thank you guys. Okay, so we see you later. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Dave Vincent também. Né, o nome dele pode ser, vocês podem encontrar informações sobre ele nos dois nomes. Dave Vincent, é o nome que ele está usando mais agora, tá? E a gente espera que vocês tenham gostado. E olha, posso dizer, vocês vão adorar o Raymond. A gente adora o Raymond. A gente adora o Raymond. Muito bom, muito bom. O Raymond é o cara. Ele é o personagem. Não é simplesmente um personagem. Ele é o personagem. Vocês vão adorar. E olha, faz tempo que não entra um personagem tão bom na série como ele. Ele é muito bom. Tá? Vocês vão adorar. Agora, nós vamos falar disto aqui. Vai rolar promoção, Só que assim, é uma promoção relâmpago, tá? Também não vamos exagerar, né? Vocês estão vendo esse lindo box aqui? Vocês podem ter a chance de ganhar este box. Incrível. Maravilhoso. Esse aqui é do Resident Evil, que a gente vai abrir. Mas vai ter um, novinho, só pra vocês, tá? Primeiro vamos fazer aqui um unboxing rápido, né, dessa versão. Essa aqui é a versão para Blu-ray, né? Concedida gentilmente pelo pessoal da Sony Pictures pra gente. Até agradeço
O pessoal que concebeu pra gente o box. Aqui. E aí nós temos aqui, ó. Primeiro, aqui a capinha dele. Ó. Mila linda, como sempre. Né? Os filmes em Blu-ray são 5 filmes de Resident Evil. 3 em Blu-ray normal e 2 em Blu-ray 3D, que são os 2 últimos filmes. Né? Aqui atrás nós temos uma descrição dos filmes básica. Aqui. Tá? Uma descrição básica. E aí nós temos os 5 filmes em Blu-ray. Bom, com certeza vocês já conhecem, né, os primeiros, mas mesmo assim vamos mostrar. Ó. O primeiro filme de 2002. Garoto Maldito. Garoto Hóspede Maldito. Eu não gosto dessa tradução, mas tudo bem. Que se refere a um hóspede, na verdade é um hospedeiro, né? Confunde um pouco, deixa ambíguo, né? Ó, tem uma imagem da Mila, né, em sombra, aqui, bem ó, legal. Bem legal. Aí nós temos também o Apocalipse. Vamos que eu acabe derrubando tudo aqui, né? Aqui está a capinha do Apocalipse. Capinha linda. Olha só. E aqui, ó. Tem também, ó. A Mila também aqui, ó. Catésima, né? Como sempre. E aqui a imagem da Alice. Num tubo. Um tubo de respiração, né? Aí nós temos depois... o Apocalipse é de 2004. Nós temos depois, 2007, Extinction. Temos aqui, ó. Capinha. Ó, né? Las Vegas aqui atrás. Calma. Chegando. Aqui nós temos a contracapa, né? Todas as informações do filme. E aqui dentro também tem, ó, a imagem da Alice. O terceiro filme. E essa capinha aqui, que é uma sombra dela. Lindo, hein? Esses 3 primeiros são em Blu-ray normal, né? São em 2D. E aí nós temos Resident Evil Afterlife, ou Recomeço, em 3D. Saiu em 2010. Aqui, ó. Aqui atrás. Ó, essa aqui já é em 3D, essa edição. Tá? Blu-ray 3D. Tá vendo? E aqui dentro, ó, nós temos os personagens, ó, Crazy Claire. Opa! Crazy Claire. E tirando o DVD, o Blu-ray, eu acho que tá a Alice também. Peraí. Calma que eu sou desajeitada, gente. Sou canhota. Ó. A Alice ali no cantinho. Esse aqui é 3D, tá? O Blu-ray 3D. Que claro que funciona normal também. Claro, 2D, né? não, claro. Você pode assistir em 2D ou em 3D. E a novidade! Resident Evil 5 Retribuição. Lindo. Aquele da excelentíssima abertura. Quem não assistiu ainda assista. Aqui atrás, ó, vamos mostrar um pouco mais de perto para o pessoal ver as informações sobre o filme, né? Apresentações especiais, erros de gravação, comentários dos cineastas e do elenco. E exclusivo para Blu-ray, cenas excluídas e estendidas. Oh yes. Muito legal. Aqui, a lateralzinha. E aí dentro... Ai, que lindo! Colorido! Ó. E claro, né? Umbrella. Aqui. Pois é, então. Tirar aqui também, pra gente ver atrás a capinha aqui, né? Ó. Aqui, no DVD. E nós temos aqui a capinha. Dentro.
Não quero tampar a Mila com o meu dedo. Eu sou muito desajeitada. Tá bom, tá bom. Agora, ai meu Deus, como é que eu faço pra ganhar um desse? Esse aqui eu não dou. Eu já segurei, já é meu. Ninguém mete a mão. Bom, vocês querem um desse? Compra, tô brincando. Tô brincando. É tipo Kiko, Né? Quer? Compra! Não. Olha que beleza, ó. Quem quer um desse? Amanhã a gente vai colocar uma promoção no ar. Fiquem ligados no site, aqui, no nosso Facebook e no nosso Twitter, para que vocês possam participar. Não precisa ter Facebook, não precisa ter Twitter para participar, tá? Vocês vão entrar lá e vão preencher só um questionáriozinho, coisa simples. Mas que entra no ar amanhã. Até quando vai essa promoção? Essa promoção vai até quarta que vem e a gente vai anunciar o resultado aqui, ao vivo, no Resident Evil. Tá? Bom. Então, não percam. Até porque no próximo programa nós teremos entrevista com o dublador do Parker, né, o Kirk Thornton, que é fantástico também. Ele é tão fantástico quanto o Dave. E ele vai contar um pouco pra gente sobre como foi trabalhar na série Resident Evil e como foi trabalhar em Resident Evil Revelations. Beleza? Então, a gente se vê na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Certo? E não deixe de participar da promoção. Vai ao ar amanhã. E aí vocês fiquem espertos. Amanhã, acho que depois do meio-dia, já vai estar no ar a promoção. Tá? Vai ter todo o regulamento. Leiam o regulamento direitinho para poderem participar da nossa promoção. Tá certo? Recados? Hoje nenhum. Bom, depois que a gente... eu tenho um recado, acho que é importante a gente frisar o seguinte. Depois desse programa, do dia 15 agora, que a gente vai anunciar a promoção, também o resultado da promoção, a gente vai ficar fora um tempo, né? E aí a gente volta com o Resident Evil só na segunda quinzena de junho. Tá? Mas aí a gente avisa vocês no site, tudo bonitinho. Tá? E lembrando, Resident Evil Revelations sai no dia 21 de maio. Não deixem de comprar, de adquirir a cópia de vocês próprios. Vale a pena, hein? Sério, quem queria Survival Horror de volta, vai ter. Só isso que eu posso dizer. Aquele navio é uma mansão. Uhum. É a mansão do remake ali, tem o mesmo estilo. E depois de jogarem, leiam os files traduzidos lá no site. A gente tem todos os files traduzidos lá. E aproveitem muito, porque é um puta do jogo. Beleza? Isso aí. Então a gente se vê na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com entrevista com o Kirk Thornton. A gente se vê e até lá. Beijo pra todo mundo. Participem da promoção. Tchau. Valeu. Hey, this is FBC member Raymond Vester, and I recommend Resident Evil Database for true Resident Evil and Biohazard fans.